হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু কিউরিয়াস কাজিনস। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আমাদের চ্যানেলগুলো দেখছেন, সাবস্ক্রাইব করছেন, লাইক দিচ্ছেন। আজকে আমরা আসলে যাচ্ছি একটি আফগানি রেস্টুরেন্টে, যেটা কিনা অ্যাস্টোরিয়াতে, যেটার নাম হচ্ছে সামিস কাবাব হাউস। ওরা অনেক ফেমাস একটা আফগানি রেস্টুরেন্ট নিউ ইয়র্কের, এবং অনেক ভালো গুগল রিভিউ দেখছি। সো সবাই মিলে যাচ্ছি, ট্রাই করবো ওদের খাবার এবং ওদের এনভায়রনমেন্টটা দেখবো কীরকম। তো লেটস গো। একটা ল্যাম্ব চপ নিব না, ইয়েস। অনলাইনে আমি দেখছি লাইক $5 $4 সামথিং, আর এদিকে কইতাছে যে $5 মেড ফ্রেশ। লাইক ছাড়া নিব। আমরা আসার পর ওরা আমাদেরকে ব্রেড অ্যান্ড সালাদ দিল, পানি দিল অ্যান্ড সস দিল। Sorry, here you go, No, sir. no, it's Enjoy. Thank you. What is that? আমি তো পিকচার so soft. Dumpling, there are 2 pieces. The color. some rice. Yeah. This is Salmon Kabab. Getting one lamb chop. One chicken. Can I get more rice? And some more rice. My favorite Afghani rice. মনে মনে রাইসটা ট্রাই করতেছি আগে, ভালোই ভালো। How's the rice? Rice is okay, not too good. I'm gonna try chicken kabab. Okay, chicken kabab. It's good. Ibrahim, are you enjoying it? Yeah. Good. Nice. That's not a liking the rice. We tried some salmon. It looks really good.
like it. What's it up? আরো নাও, নিতে থাকো, বেশি বেশি করে নাও। গুড, এখন মুখে দাও। কেমন ছিল খাবার? আজকে খাবারটা ভালো ছিল, বাট আমার কাছে রাইসটা অত ভালো লাগে নাই, অ্যান্ড ল্যাম্ব চপটা একটু লবণ বেশি ছিল, আর ফিন্নি যে লাস্টে দিছিল ওটা অনেক নাইস ছিল। The dessert named Freeny was good. It was creamy, and when you put it was very cold. How was it, গুজরাট? আজকের খাবারটা কেমন ছিল? খাবারটা ভালো ছিল, আমি রাইসটা অনেক লাইক করছি। আই অলওয়েজ লাইক আফগানি রাইস। অ্যান্ড কাবাবটা ভালো ছিল। আই লাইক দ্য ল্যাম্ব শ্যাঙ্কটা ভালো ছিল, আর ডিজার্ট হিসেবে ফিন্নিটা ভালো ছিল। সো ইট ওয়াজ এ গুড এক্সপিরিয়েন্স। এবং ওদের ইন্টেরিয়রটা অনেক নাইস, এবং ওদের স্পেশালি ওদের কাস্টমার সার্ভিস ইজ রিয়েলি গুড। So this is the end of this video. Let me know how you guys like it, and stay tuned for the next video. Like, share, comment, and subscribe.